skills di mana-mana kah, ambil saja. Whatever you're learning right now, Indah semestinya will end up being your job. Sebagai students, kalau kamu ada allowance, use that bukannya untuk shopping, belayar sahaja. Si Salimatul yang dari mana-mana tu kah? Apa salahnya? Kenapa kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Seni Merch Podcast BYLC series. So, untuk episod kali ni, banyak orang kenal individu ni as Ninja Tutul. Tapi nama sebenarnya Pangeran Salimatul Sa'dah. Kalau kita ni melihat dia di social media, kita ni melihat dia as edutainer, as brand ambassador. Tapi sebenarnya full time jobnya adalah seorang educational psychologist. Tanpa melengahkan masa, kita ni mau dengar apa inputnya atau apa contributionnya dalam merealisasikan wawasan 2035. Jom kita ni layan video. The keyword is fun. Perlukah dimasukkan fun atau? Okay. So I think for those who have followed me for a while, I think they know one of my slogan is fun always wins. Oh. So I always try to remind myself untuk menerapkan fun itu in everything that I do. Because kita ni, especially orang muda-muda ni kan belia ni, kita ni are usually more committed to something kalau kita ni enjoy membuat, kalau kita ni have fun. So sama je dengan contohnya, if I use kesukarelawanan lah, volunteerism, it's something that we do willingly kan, bukannya macam dipaksa. And kalau kita ni mau to be dedicated for a long term, arah volunteerism ni, perlu kita ni enjoy membuat benda tu. So that's why kita ni mesti ada terapkan fun element to it. Sama je dengan macam tugas tanggungjawab kita ni, kalau kita ni sudah bekerja, kalau kita ni student ke apa, to make ourselves mau membuat dengan seikhlas hati, perlu kita ni kesiukan lah benda tu. Satu, bukan saja kita ni macam more committed to it. Yang kedua, kita ni pun boleh lebih kreatif, inovatif juga membuat kerja yang kalau kita ni enjoy. And then also at the same time, number 3, kita ni boleh macam foster positive relations with other people. Yang orang good vibes kan. So kalau kita ni have fun sama-sama, positive relationship pun boleh terbina. So yeah, it is very important in everything that we do. Because it helps us to be more genuine and sincere in the things that we do lah. Sebagai seorang belia, apa yang dapat dilakukan untuk sama-sama memajukan diri? 1, 2 masyarakat, sama 3 negara. Okay, so sometimes kita ni sebagai belia ni, kita ni mau ada improve atau make changes hanya orang to our community, to our negeri. Tapi it's good that you include diri sendiri. Because itu actually the first thing that we have to improve on dulu, diri kita ni sendiri. We have to, nombor 1, kenal diri kita ni sendiri. So macam mana kan kenal diri kita ni sendiri, we have to do a lot of reflections. Kita ni lihat apa strength kita ni, weaknesses kita ni, how we want to improve. Kalau kita ni tak tahu macam mana, tanya orang. Kau rasa apa kan kelemahanku? Kau rasa apa aku patut improve lagi? Tapi mesti with an open mind lah bertanya tu. Kadang-kadang kita ni sensitif kan. Kadang macam ni, mana ada semua tu. Itu sudah menunjukkan kita tu kenal diri kita ni sendiri. So that's the first step. And then yang kedua, you have to get out of your comfort zone. Ini untuk diri sendiri ya. So do stuff that you've never done before, that you are scared of. I always say this when I do a talk. Be comfortable with uncomfortable things. Tapi of course yang legal lah, jangan benda-benda yang anda boleh. So macam for example myself dulu, because I was bonded jadi guru betul, which is something that I never planned to be. So macam I was really scared of it. Macam I don't think I have any teaching skills. So because of that, that's why macam I started to venture into volunteering yang ada mengajar. So macam at least I can polish my teaching skills kan. Sekali from there, macam from one volunteering opportunity, ada dia kena offer a different volunteering opportunity. Dari sana macam banyak lagi opportunities yang terbuka. So dari sana tak macam mencuba gitu. Sekali lama-lama macam more skills dapat dipelajari. And then skill itu pun boleh
transfer arah orang lain juga. Dia ajar arah orang lain. Macam myself, I can ajar arah my students. Macam tu. And then when I was president dulu of Scott, I can sampaikan kepada my ahli-ahli juga. So when you start to improve yourself, then you can start to help other people. So when you said masyarakat, you can start with your own family members. Sometimes kita ni kan cuba menolong orang lain, tapi family kita ni lupa dan menolong kan. So tolong dulu family kita ni, mana yang dia orang perlukan, adik-beradik kita ni kah, ibu bapa kita ni. Kemudian from there baru you branch out to masyarakat. Itu usually you can go to volunteering opportunities. And then you can help the community by macam cleaning campaign kah. Ada you can join any NGOs masa ni. Even in joining macam BYLC, you can be inspired by belia-belia yang macam sudah banyak experiences, and then you try to learn from like-minded people ni orang. And then kalau negara tu you just do your best sebagai warga negara Brunei. Macam if you are a student, belajar rajin-rajin benar-benar. Pasal we all know kita ni di Brunei ni free education. Macam bukannya macam negeri lain so we shouldn't take it for granted. So belajar benar-benar, make your parents proud, make HM proud. And then sama juga kalau you sudah dapat kerja, buat sebaiknya. That's already macam membantu untuk membangun negara dan juga mencapai wawasan 2035. InsyaAllah. Okay. Ini yang generation masa ni yang banyak menunggu kerja. Apa ini? Aku hendakan kerja macam yang macam mana misal aku berpelajaran macam tu. Tapi kirakan menunggunya ni berapa tahun. Jadi what do you have to say untuk orang-orang yang macam mana lah? Ani you mean yang selektif kan? Selektif. Okay, so I believe memang indah salah lah orang selektif tu, because orang belajar jauh-jauh tapi nada the opportunity available. So ada macam two sides sebenarnya. Salah kita ni juga, as in market kita ni tu masih damit, belum dapat cater to our youth yang sudah graduate. Tapi salah macam kita ni sebagai belia juga terlampau memilih. Indah salah memilih, tapi kalau terlampau memilih tu macam menunggu juga macam indah produktifnya orang. So it's better jadi proaktif lah. Build your skills. I think when I give talks masa ni pun arah youth, orang muda-muda, orang sekolah-sekolah, I always remind them if ada peluang untuk macam build skills di mana-mana ke apa, ambil saja. Because whatever you're learning right now, indah semestinya will end up being your job. So macam I think being multi-talented, being versatile too is very important actually di Brunei, because we need to adapt to the unexpected future. Benar. Because di sini macam job market kita ni very small, very limited. So macam actually macam I always say to belia masa ni macam be open-minded. Jangan sekarang you minat graphic design saja, you focus on indah. Belajar juga skill lain supaya you boleh apply mana-mana saja. So actually macam even kalau I joined recently HR Society, so they talked about employable skills. So employable skills ni more kepada soft skills sebenarnya. Macam contohnya communication skills, interpersonal skills, resilience dan sebagainya. Bukan pulang kita ni punya technical skills itu tu. So itu yang sebenarnya macam the job market is looking at sebenarnya. So how you can build these skills itu tu macam keep on just learning. Any skills you can, ada workshop ni, invest in it. So macam sebagai students, kalau kamu ada allowance, use that bukannya untuk shopping belajar sahaja, tapi also invest in macam joining workshops, skills capacity building programs, youth programs dan sebagainya. Self-funded. Jangan orang menunggu karena bagi peluang. Keep
looking for opportunities, insyaAllah nanti once you macam rajin mencari-cari tu, opportunities pulang mencari you, benar. Like macam dulu I was lost dulu tu. I don't know what I want to do. I don't know what I'm passionate in. So I just apply saja, pergi mana saja. And then lama-lama now kena cari. Boleh kita bagi talk, boleh kita macam tu. Alhamdulillah lah. So yes, just keep being proactive. So BYLC ni is one of platform yang bagus lah Yes, untuk it is. di explore, berjumpa orang, networking. Yes, Networking perlu sebenarnya. Perlu, very important. Very important. Pasal bukan saja ia menambah kita ni punya kawan, tapi menambah peluang kita ni sebenarnya. Peluang juga lurus tu. Because especially masa ni kan, in the world of macam social media if you showcase your talent, macam banyak benarnya orang boleh melihat macam mesti diusulnya nak ni, boleh aku ambil ni. You're quite active. Di mana-mana. Di mana-mana aku nampak. Speaking of that, I wanna share about boleh. dulu pernah tu masa I was lost satu kan, macam kena tanya, I was still starting ni in volunteering masa tu. Kena tanya ni, apa you're passionate in sebenarnya? Is it environmental ke, education ke? I said banyak. I said cuma tu. Macam-macam I said. Mana dapat macam-macam, mesti you choose satu saja. This is always in my head dulu dari damit macam kan kata ni dulu kalau cita-cita macam-macam kan, tapi kan suruh pilih satu saja, mana boleh banyak kerja. Tapi I always question macam kenapa anda boleh banyak tu kan, macam why, what's wrong with it gitu. Sama je macam my passion dulu, kenapa anda boleh minat banyak barang kan, mesti satu ke, macam limited juga macam tu. Sekali macam pernah someone ni cakap you mau juga kan nanti dikenali sebagai ni Salimatul dari yang in educationnya macam tu. You don't want people to say macam si Salimatul yang dari mana-mana tu kah? In my head, apa salahnya? Kenapa kan? You know, sekali macam now I'm able to masuk different industries. I feel like ada masalahnya. It's actually fun. Macam it's doable. There's nothing wrong with it. Cuma mungkin generasi dulu kebiasaan macam satu kerja saja. But now our youth, we are more macamnya orang pandai banyak macam-macam skills. Multi-talented. Yes. So I very orang support that. Kalau if you feel like you have a lot of interest, pursue them. Nothing is stopping you. The only thing that stops you is you. Yes. Alright. Do you have any last words for the youth? For belia-belia yang baru starting kan, orang be involved in community work dalam pembangunan belia dan sebagainya. You are on the right path because you're joining BYLC. Keep looking out for opportunities that can build you up professionally, personally. Don't stop because of other people. Kalau sekiranya you feel tired ka, you feel macam you question life, just keep going. Tapi also take rest lah. Macam kalau ngalih rasanya, rehat, but never quit. There's a saying about it. If you feel tired, learn to rest, not to quit. So macam mana? Siapkan tadi conversation tadi tau. Conversation macam mana ni lebih banyak lagi di BYLC. Jadi baik tahu kamu laju-laju register. Slot limited saja ni. Linknya untuk register ada kami sediakan di dalam description. Tapi jangan juga kamu lupa untuk melihat the next episode. Dan jumpa the next episode. Alright, atas untuk kali ni. Assalamualaikum.